Hi students, I hope everyone is doing well. So welcome to lecture number 5 of this chapter, Life Process. So this is the last lecture of this chapter. So আজিৰ ক্লাছটোত আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিসকাস কৰিম প্লেন্টছ ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেম। এতিয়া সোৱা আগৰ লেকচাৰত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো যে প্লেন্টছে কেনেকে সিম্পল কম্পাউণ্ডছ লাইক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ফটোসিন্থেসাইজ এনাৰ্জিটো ক্লোৰোফিলত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে, ৰাইট? বাট কিছুমান বেলেগ কাইণ্ডছ অফ ৰ মেটেৰিয়েলছো দৰকাৰ হয় প্লেন্টছ বডিটো বিল্ড কৰিবলৈ। সো সেইবোৰ প্লেন্টছে সেপাৰেটলি লয়। এতিয়া আমি জানো যে প্লেন্টছৰ কাৰণে সইল বা মাটিটোৱে হৈছে সবতকৈ নিয়াৰেষ্ট আৰু ৰিচেষ্ট সোৰ্স অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ, ৰাইট? সো প্লেন্টছে সইলৰ পৰাই পানী আৰু মিনাৰেলছবোৰ পায়। সো মিনাৰেলছ দে আৰ ইনঅৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলছ হুইচ ইনক্লুড নাইট্ৰজেন, ফসফৰাছ, মেগনেছিয়াম, মেংগানিজ, সোডিয়াম। সো অল দিজ আৰ ইনঅৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলছ। এতিয়া সোৱা প্লেন্টছ ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেমত লিপছত যোনটো এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু ৰ মেটেৰিয়েলছ ৰুটছৰ পৰা মুভ কৰিবৰ বাবে দুটা পাথৱেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈ থাকে, অলৰাইট? আৰু এই পাথৱেজ কেইটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অৰ্গেনাইজ কিছুমান কণ্ডাক্টিং টিউবছ। সো দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ জাইলেম। নাও জাইলেম কেৰিজ ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ। সো জাইলেমে পানী আৰু মিনাৰেলছ সইলৰ পৰা অবটেইন কৰি ওপৰলৈ লৈ যায়, ক্লিয়াৰ? সো নাও সি in xylem tissues, cells like vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water-conducting channels reaching all parts of the plants. So, ita xylem tissue roots ot thoka vessels aru tracheids bur stem aru leaves er logot interconnected hoy eta continuous water-conducting channel or nisnake gutei plants part burot kam kori thake. Am I clear? So now let us see the other pathway, that is phloem. So, phloem carries food to other parts. So, etia plant parts burat phloem food to carry kore. Clear? So, all the parts of the plant are interconnected with these conducting tissues. So, etia gute plant parts blak a conducting tissues buror logot interconnected hoi thake. Clear everyone? So, see here, transport of water in plants takes place by two ways. Etia plants er khetrot water transportation to duta ways ot hoy. The first one is root pressure and the second one is transpiration pool. So now first let us see root pressure. Okay guys, so এতিয়া root pressure কি হয় সোৱা? Roots বোৰত থকা cells বোৰে soilত থকা ions খিনিক actively লৈ লয়, clear? আৰু তেতিয়া roots আৰু soilৰ মাজত ion concentrationৰ এটা difference create হয়। So সেইভাৱে পানীটো soilৰ পৰা rootsলে move হয় আৰু differenceটো eliminate কৰে, clear? So due to the difference in concentration, water molecules enter from the roots. Okay, now see here how water and molecules enter from the roots. This is the root here. So root here oporot eta layer of cells ase. So here layer of cells burok koy surface cells, as you can see here. Our surface cells or oporot aru kisuman layers of cells ase, heblakok koy cortex cells. Our cortex cells or oporot ase xylem. So now see, through the root here water first enters the surface cells. So etia root here ready water aru minerals to surface cells ot humai. So titia a surface cells bilakot ki hoy? Let us see here. The surface cells become turgid and exert pressure on the neighboring cortex cells. So jetia water aru minerals kini a surface cells ot humai, titia he cells bilak eneke phuli jay aru hard hoy. Tar pisot tahator junbu neighboring cells, he neighboring cells junbu cortex cells, he cortex cells or oporot eta pressure exert kore. Okay, and this pressure is called as root pressure. So he pressure to ke root pressure boli koy. Because of this, water and minerals are pushed into neighboring cells. So a root pressure to karne water aru minerals to neighboring cells ole push kori loi jay. Clear? So now the neighboring cells become turgid and exert pressure on adjacent cells. So titia he neighboring cells bur teneke fully jay aru hard hoy. Tar pisot tahator adjacent cells bilakot pressure to exert kore. And likewise, the minerals and water, it is pushed upwards into the cells. So thus the minerals and water reach the xylem and it pushed further and further. So a root pressure to help out water aru minerals to uporle push kori xylem ole pai goi. Clear? So this steady movement creates a column of water that is steadily pushed upwards. So guys, eto eta steady movement jot eta water column create hoy aru he column edi water aru minerals khini steadily uporle push kore. Tarmane eta evenly mannered he water aru minerals kini upor loi jay. I hope everyone understood now how root pressure it works. Alright.
Root pressure is adequate to move water only in small plants like herbs and shrubs or small trees. So এতিয়া root pressure to অকল সৰু সৰু গছ-গছনি যেনে herbs আৰু shrubsবোৰৰ ক্ষেত্ৰত water movement to adequate. However, it is not enough to move the water in tall trees. কিন্তু এই root pressure to ওখ ওখ গছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত water movement to কাৰণে enough নহয়. It is not sufficient. Then how is water transported in tall trees? So এতিয়া এই ওখ গছবিলাকত water to কেনেকৈ transported হয়? So see here by a process called transpiration pull. So now we will see what is transpiration pull. So in a leaf, these are epidermal cells and these are xylem in leaves, xylem in stem and xylem in root. So now see here, the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plants like leaves is known as transpiration. So it is transpiration bulile ki buza. যেতিয়া পাতবোৰৰ পৰা waterটো loss হয় water vapor formত, so তাকে আমি transpiration বুলি কওঁ. So see, the first water will evaporate from the epidermal cells. So এতিয়া এই transpirationত waterটো প্ৰথমতে এই epidermal cellsৰ পৰা evaporate হয়. Alright? So now see here what happens after that. This leads to decrease in water potential of the epidermal cells. So যেতিয়া waterটো evaporate হয় এই epidermal cellsৰ পৰা, তেতিয়া তাত থকা water potential to কমি যায়. It leads to decrease in water potential. This creates a suction pool which pulls the water from the xylem of leaves. So তেতিয়া তাত এটা suction pool create হয় আৰু তেতিয়া এই xylemৰ পৰা পানীটো pull কৰে. Alright? This again creates a suction pool which pulls water from the xylem of stem and again pulls water from the xylem of roots. So তেতিয়া আকৌ এটা suction pool create হয়. So তেতিয়া leavesত থকা xyleme stemত থকা xylemৰ পৰা পানীটো pull কৰে. Alright? আৰু তাৰ পিছত আকৌ stemত থকা xyleme rootত থকা xylemৰ পৰা পানীটো pull কৰে. So because of this the roots absorb more water. So এই কাৰণে roots বিলাকে পানীটো বেছিকৈ absorb কৰে. This pool is called as transpiration pool. So এই poolটোকে transpiration pool বুলি কয়. Clear? So it helps in transport of water and minerals in tall plants during day when the stomata are open. So it is daytime যেতিয়া stomata to open থাকে, a transpiration pool tour helpot ওখ ওখ গছবিলাকত water আৰু minerals to transported হয়. I hope everyone understood now how the transpiration pool it works. Now see here, food manufactured in the cells of the leaves is transported to each cell of the plant. এতিয়া আমি জানো যে plantত food to ক'ত manufactured হয়, right? Yes, in the cells of the leaves. Leavesত থকা cellsবোৰত. আৰু তাৰ পিছত সেই foodটো গোটেই plantor cells বিলাকলে transported হয়, right? In the form of food, fruits, seeds, stem, roots, etc. Now see, besides amino acids, excess food is stored in storage organs. This is done by phloem in both upward and downward direction. And this process is called as translocation. So এতিয়া চোৱা photosynthesisৰ productsবোৰ বাহিৰেও phloem amino acids আৰু বেলেগ substancesবোৰ transport কৰে, right? So এই substancesবোৰ বেলেগ storage organsত deliver কৰে, যেনে roots, fruits, seeds আৰু কিছুমান বেলেগ growing organsলে. আৰু এইটো এই directionটো কোনে কৰাই? By the phloem in both upward and downward direction. So এই processটোকে translocation বুলি কোৱা হয়. I hope everyone understood now. So now see here, this is xylem and this is phloem. So now we know that xylem it carries water and minerals, whereas phloem it carries food, right? So now see here, food material like sucrose is transferred to phloem and this requires energy in the form of ATP. So এতিয়া চোৱা ATP energy use কৰি sucrose নিচিনা food materialsবোৰ phloem tissuele transferred হয়, as you can see here from the leaf cell. Alright? This results in movement of water into the cells due to osmosis. আৰু তেতিয়া সেই টিস্যুত osmotic pressure to increase হয়, so তাত পানীটো সোমাই যায়. Understood? This results in increase in pressure in the cells. আৰু এই প্ৰেছাৰটোৱে phloemত থকা materialsখিনি টিস্যুলে লৈ যায় য'ত low pressure আছে. So this results in increase in pressure in the cells and this pressure moves the food materials to the adjacent cells with low pressure. So this is how it allows the phloem to move materials according to the plant's needs.
সো যেহেতু প্ৰেছাৰটো ফয়েমত থকা মেটেৰিয়েলছখিনি টিচুলৈ লৈ যায় য'ত ল' প্ৰেছাৰ আছে সো এনেকৈ ফয়েমে ফুড মেটেৰিয়েলছবোৰ প্লেণ্টছৰ নিডৰ মতে মুভ কৰে I hope everyone understood now. So now see here in the flowering season, sugar stored in the roots or stem is translocated to the buds for growing them into flowers. So এতিয়া spring বা flowering যোনটো season, সেই seasonটোত sugarটো normally যোনটোত roots বা stemত store হৈ থাকে, সেইটো translocate হৈ সেইটো move হৈ পেলাই budsলৈ যায়গে for growing them into flowers. Floweringৰ purposeৰ কাৰণে সেই sugarটো budsত store হয়গে. Alright, now let us discuss the last topic, that is excretion. Biochemical reactions constantly occur in the cells of a living organism. A living organism or cells brought biochemical reactions to constantly hoy. So biochemical reactions pur hoise amar cells ot ji chemical reactions hoy so take biochemical reactions buli koy. Alright, now see, after digestion the food is carried to the cells by the blood. So এতিয়া আমি ফুডটো যেতিয়া খাওঁ সেই ফুডটো যেতিয়া ডাইজেষ্ট হয় সেই ডাইজেষ্টেড ফুডটো আমাৰ চেলছলৈ কোনে কেৰি কৰে of course it is the blood. So blood act as a carrier. Now inside the cell energy is produced from the food in the form of ATP. So এতিয়া চেলৰ ভিতৰত সেই ডাইজেষ্টেড ফুডৰ পৰা এটা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হয় সেই এনাৰ্জিটো প্ৰডিউচ হয় ATP ফৰ্মত. But along with the required substances it also produces harmful substances like urea, uric acid and ammonia. কিন্তু কিছুমান দৰকাৰী সাবস্টেন্সেছৰ লগতে কিছুমান হাৰ্মফুল সাবস্টেন্সও প্ৰডিউচ হয় যেনে urea, uric acid আৰু ammonia. So all these are harmful products. These products, if allowed to accumulate in the body, may cause serious damage, sometimes leading to death. So এতিয়া যেহেতু আমি যদি সেই হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টছবোৰ আমাৰ বডিত accumulate বা জমা হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়া আমাৰ বডিত কিছুমান serious damage হ'ব পাৰে and sometimes even leading to death. Therefore, they need to be eliminated from the body. So, সেইবাবে সেই harmful productsবোৰ আমাৰ body পৰা eliminate কৰিব লাগে. So, the blood carries them to the kidneys. Now, since the blood acts as a carrier, so the blood carries them to the kidneys. এতিয়া kidneysত কি হয় চোৱা? The kidneys filter the blood and remove the waste products in the form of urine. So, kidneyটো এটা filter হিচাপে কাম কৰে আৰু bloodটো filter কৰে বা purify কৰে. So, তেতিয়া সেই harmful products বা waste productsবোৰ remove কৰে urineৰ formত. Clear? So, now see here the excretory system in human beings includes. So, এতিয়া human beingsত excretory systemত কি কি আছে? So, we have got a pair of kidneys. আমাৰ দুটা kidneys আছে, right? So, from the kidneys, two thin tubes come out called as ureters. So, এই kidney দুটাৰ পৰা দুডাল thin wire tube ওলাই আহিছে, as you can see here. So, these are called ureters. Both the ureters open in a bag-like organ called urinary bladder. So, এই দুইডাল ureters এনেকুৱা এটা bag-like organত খোল খাইছেহি বা open হৈছেহি and it is called as urinary bladder. The urinary bladder opens into a small tube-like structure called a urethra. So, এতিয়া এই urinary bladderটো এটা এনেকুৱা সৰু tube-like structureত open হৈছে and it is called a urethra. Alright? So, now let us see the human excretory system. So, তোমালোকৰ examination point of view বা এই human excretory systemৰ diagramটো এটা important diagram, okay? So, practice it with proper leveling. Now, see here, we know that this is the kidney. So, this is the ureter and this is the urinary bladder. And this urinary bladder opens into a small tube-like structure and it is called urethra. Alright, now what are these two? Egiata ami gom palu ki hoy. So let us see. The artery that carries blood to the kidneys is called as renal artery. So etia renal artery edal artery junte blood to kidney le carry kori loi ane. So that he artery dalok koy renal artery. As you can see here, this is the renal artery. The vein that carries blood from the kidneys is called as renal vein. So etia jetia blood to filter kore he blood to amar jetia body le ako pump back kore. So tetia kidney pra juntoe he blood to loi jay, it is called as renal vein. So this renal vein carries the blood from the kidneys. Now let us have a look at the vertical section of the kidney. So it is a vertical section of our kidney. Let us look here. The triangular region is called as medulla. So as you can see here, a triangular region ebilakok koy medulla, kidney medulla, alright?
The region outside the medulla is called as cortex. So এতিয়া medular বাহিৰত যোনটো region আছে, as you can see here, the highlighted one, these are called cortex. And this is the renal artery. So blood to renal artery di ahi kidney thumai. And this is the renal vein. Our blood to renal vein, kidney pra blood to renal vein edi ulai amar body le jai. Right? Now see here, the region where the ureter begins is called as renal pelvis. So a renal pelvis such ureter to begin, and it is the region where the ureter it begins. And as you know, this is the ureter. So as you can see here, kidneys are bean-shaped organs. So our kidney to bean-shaped orisna, right? Situated at the backside of the abdomen, one on either side of the vertebral column. So the kidney duta amar abdomen or backside is situated. And as you can see here, one on either side of the vertebral column. Basic filtration unit in the kidney is a cluster of thin-walled capillaries. এতিয়া আমি জানো যে কিডনিটো হৈছে এটা ফিল্টাৰ নিচিনা, ৰাইট? So যোনটো basic filtration unit, that কিছুমান thin-walled blood capillaries আছে, as you can see here, and they form a cluster called as nephron. Well, now let us see the structure of nephron. The cup-shaped upper end is called as, so nephron or upper endot এটা cup-shaped structure আছে, right? So it is called Bowman's capsule. The coil tube-like structure is called as, so nephronot eta coil tube-like structure ase, hetu koi tubule. And the duct is called as collecting duct. So nephronot juntu duct ase, he duct tuk collecting duct buli koi, as you can see here. The renal artery enters the Bowman's capsule and forms a network of capillaries called as, so as you can see here, this is the renal artery. So renal artery to first ot ahi Bowman's capsule ot humai. আৰু তাত এটা capillaries network form কৰে, as you can see here, and it is called glomerulus. The nephron is surrounded by a network of capillaries. এতিয়া nephron to a capillaries bilakedi surrounded হৈ থাকে. Now let us see the process of urine formation. So এতিয়া urine to কেনেকৈ form হয়, let us see that. Blood contains urea, ammonia, uric acid, water and other useful substances. So এতিয়া আমি জানো যে ব্লাডত ইউজফুল সাবষ্টেন্সও থাকে আৰু কিছুমান হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টসও থাকে, ৰাইট? সো ইউজফুল প্ৰডাক্টস যেনে পানী আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু। এতিয়া হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টস বুলি ক'লে যেনে ইউৰিয়া, এমোনিয়া আৰু ইউৰিক এচিড। নাও দিছ ব্লাড এণ্টাৰ্ছ দ্য গ্ল'মেৰুলাছ থ্ৰু দ্য ৰেনাল আৰ্টাৰী। সো এতিয়া ৰেনাল আৰ্টাৰীয়ে সেই ব্লাডটো আনি ফাৰ্ষ্টতে গ্ল'মেৰুলাছত সোমোৱাহি। নাও সি হিয়াৰ হোৱাট হেপেন্স ইনচাইড দ্য গ্ল'মেৰুলাছ। So when the blood passes through the glomerulus, it gets filtered. So blood to jetia glomerulus eti pass hoy, tetia tat filter hoy. Urea, uric acid, ammonia, water and other useful substances get filtered out from the blood and this fluid collects in the Bowman's capsule. So etia bladder pra jibilak harmful products like urea, uric acid or ammonia, hebilak bladder pra filter hoy, he fluid to collect hoy ke Bowman's capsule. Am I clear? And this fluid is called as glomerular filtrate. So he fluid to ke glomerular filtrate buli koy. The filtered blood is sent back to the heart through the renal vein. Etia jontu filtered blood, he filtered blood to he renal vein heart ole loi jay. So the renal vein, it takes the filtered blood to the heart. Now see, the glomerular filtrate passes through the tubule. So etia he glomerular filtrate to he tubule di pass hoy hai. Now see here, in the tubule, reabsorption of water and useful molecules takes place. So it is tubulot kisuman useful substances like water and other molecules, it takes place. That means reabsorption of water and other molecules. The remaining fluid containing the waste forms the urine which passes through the tubule and enters the collecting duct. So it is যোনখিনি fluid থাকি গ'ল সেইখিনি waste form হয় urine হিচাপে, okay? আৰু তাৰ পিছত টিউবেলেদি পাছ হৈ পেলাই collecting ductত সোমাইগে। Clear? Now see here, eventually the urine enters the ureters and is carried to the urinary bladder. So তাৰ পিছত urine to গৈ পেলাই uretersত সোমাই আৰু uretase carry কৰি blood urine took urinary bladder le লৈ যায়। Alright?
and it is stored in the urinary bladder, and from there it is thrown out through the urethra. So urine to তাৰপিছত urinary bladder store হয়গে আৰু তাৰপিছত urethra দি blood urine to উলিয়াই দিয়ে. I hope everyone understood. So guys, now let us discuss hemodialysis. Many factors like injury, infections, or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys. This is called as kidney failure. So এতিয়া most probably তোমালোকে এইটো টাৰ্ম শুনিছা যে kidney failure, right? So kidney failure বুলিলে কি বুজা বা কিডনিটো কেতিয়া ফেইল হয়? বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ্ছ হ'ব পাৰে যেনে ইনফেকশ্যনছ বা ইণ্টাৰনেল ইনজুৰিজ, আৰু যেতিয়া সেই ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ব্লাডটো আমাৰ কিডনিত ফ্ল' হয় তেতিয়া আমাৰ কিডনিৰ যোনটো ফাংচন বা এক্টিভিটি সেই এক্টিভিটিটো ৰিডিউচ হৈ যায়. চ' তেতিয়াই আমাৰ কিডনিটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰে আৰু তাকে আমি কিডনি ফেইলাৰ বুলি কওঁ. ক্লিয়াৰ? Now this leads to accumulation of poisonous waste in the body which may lead to death. এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে কিডনিটোৱে হৈছে এটা ভাইটেল অৰ্গেন, যিহেতু কিডনিটোৱে আমাৰ ব্লাডত থকা হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টছবোৰ এলিমিনেট কৰে বা ফিল্টাৰ কৰি দিয়ে. চ' এতিয়া সেই পয়জনাছ ৱেষ্ট বা হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টছবোৰ যদি আমাৰ বডিৰ পৰা ফিল্টাৰ নকৰে তেতিয়া আমাৰ বডিত সেই ৱেষ্টবোৰ একুমুলেট হৈ যাব, আৰু একুমুলেট বা যেতিয়া সেইবোৰ জমা হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ বডিটোত কিছুমান ডেমেজ হ'ব পাৰে. ইভেন ইট মে লেড টু ডেথ. In this case, kidney failure, an artificial machine is used to remove the nitrogenous waste products from the blood. এতিয়া যেতিয়া কিডনিটোৱে কাম নকৰা হয় বা কিডনি ফেইলাৰ হয় তেতিয়া কি কৰে পেচেণ্টটোক? তেতিয়াও এটা আৰ্টিফিচিয়েল মেচিনেদি ব্লাডত থকা সেই নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছবোৰ ৰিমুভ কৰে. এণ্ড ডেট আৰ্টিফিচিয়েল মেচিন ইজ কল্ড হিম'ডাইলিচিছ মেচিন. চ' এতিয়া সেই হিম'ডাইলিচিছ মেচিনটোৱে নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট যেনে ইউৰিয়া, ইউৰিক এচিড আৰু এমনিয়া সেইবোৰ আমাৰ ব্লাডৰ পৰা ৰিমুভ কৰে বা এলিমিনেট কৰি দিয়ে. ক্লিয়াৰ? So this purified blood is pumped back into the body of the patient. So এতিয়া সেই purified bloodটো পেচেণ্টৰ বডিলে আকৌ পাম্প বেক কৰি দিয়ে. At one time 500 ml of blood is passed through the dialyzing machine. So এতিয়া কোৱান্টিটিটো হৈছে ডায়ালিচিং মেচিনটোৱে এবাৰত 500 ml ব্লাডটো পাছ কৰিব পাৰে. Alright, so we have already discussed the excretion in human and animals. Now my question is, do plants excrete? এতিয়া প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত excretion হয় জানো? Yes, definitely. Plants, they do excrete. So plants, they use completely different strategies for excretion than those of animals. So in plants, excretion is very simple. So এতিয়া প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত excretionটো simple হয় বহুত. They do not have any definite excretory system or organ. So plants' কোনো definite excretory system বা organ নাই. Gases are eliminated by diffusion. So diffusion process through gas বিলাক eliminate কৰে. এতিয়া আমি জানো যে photosynthesis process-টোত অক্সিজেনটো ৰিলিজ হয়, right? So plants' কাৰণে সেই অক্সিজেনটোৱে হৈছে এটা waste product. Waste stored in vacuoles of leaves, flower, fruit, bark. So এতিয়া vacuoles মানে হৈছে empty spaces in cells. So লিপছত থকা চেলছবোৰ যোনবোৰ খালী থাকে সেই খালী থকা চেলছবোৰক ভেকিউলছ বুলি কয়, আৰু সেই ভেকিউলছবিলাকত ৱেষ্টবিলাক ষ্ট'ৰ হৈ যায়, বা ফ্লাৱাৰটো হ'ব পাৰে, ফ্ৰুইটতো হ'ব পাৰে, বা বাৰ্ক অফ দ্য ট্ৰী. অলৰাইট, নাও চি আদাৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ আৰ ষ্ট'ৰ্ড এজ ৰেজিনছ এণ্ড গাম ইন অল্ড জাইলেম. আৰু বাকী ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবোৰ প্লেণ্টছৰ ৰেজিনছবোৰ হৈছে কিছুমান কেমিকেলছ সেইবিলাক ৰেজিনছ আৰু গামবোৰ অল্ড জাইলেমত ষ্ট'ৰ হৈ যায়. এণ্ড ইভেন প্লেণ্টছ অলছ' এক্সক্ৰিট ছাম ৱেষ্ট ছাবষ্টেন্স ইন টু দ্য ছইল. আৰু প্লেণ্টছে কিছুমান তাহাঁতৰ এক্সক্ৰিশ্যন প্ৰডাক্টছবোৰ ছইলতো এক্সক্ৰিট কৰে, তাহাঁতৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবোৰ ছইলত এক্সক্ৰিট কৰে. ক্লিয়াৰ? এতিয়া আমি জানো যে ট্ৰেন্সপিৰেশ্যন প্ৰচেছটো সেইটো হৈছে ওৱান টাইপ অফ প্লেণ্টছ এক্সক্ৰিশ্যন. অ'কে, সেই এক্সেছ ৱাটাৰটো প্লেণ্টছে লুজ কৰে. Alright guys, so we are done for this lecture. So in case you have any doubt, you can comment down your doubts and we are ready to help you guys. So এতিয়া তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ নোটছসমূহ আমাৰ যোনটো হোৱাটছএপ চেনেল আছে সেই চেনেলটো তোমালোকে পাই যাবা. চ' চেনেলটোত যদিহে জইন হোৱা নাই, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা অফিচিয়েল হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে,
চ' তাত তোমালোকে এটা মেছেজ কৰিলে তোমালোকক সেই গ্ৰুপটোত জইন কৰাই দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকে চেপ্টাৰটো শেষৰ পিছত তাৰ গোটেই নোটছবিলাক পাই থাকিবা। অ'কে গাইজ, চ' কিপ অন ষ্টাৰ্নিং। থেংক ইউ।